Michael Mosley Medico y periodista de la BBC Image caption a los conocidos como güevedoces, los educan como niños porque no tienen testículos ni pene visibles. Johnny vive en un pequeño pueblo de la provincia de Barahona, y en el sur de República Dominicana, donde y acude y otros como y acude son conocidos como güevedoces. Lo que así puede traducir como, comienza a los 12 años, conocimos a Johnny cuando estábamos filmando una nueva serie de BBC2 llamada, Countdown to Life, que examina cómo desarrollamos el útero y cómo esos cambios, normales y no, nos afectan en otras etapas de la vida. Como los otros güevedoces, Johnny fue educado como una niña porque no tenía testículos ni pene visibles. Solo cuando se acercaba a la pubertad le creció el pene y descendieron sus testículos. Johnny, conocido antes como Felicita, recuerda ir a la escuela con un pequeño vestido rojo, aunque dice que nunca le gustó hacer cosas de niñas. Nunca me gustó vestirme como una niña y cuando me traen juguetes para niños nunca los utilizaba. Cuando veía un grupo de niños, me paraba para jugar a la pelota con ellos. Cuando se convirtió en hombre de forma evidente fue objeto de burlas en la escuela, a los que respondía con los puntildos, solían decir que era el diablo, cosas feas, palabras sucias, y no tenía otra opción que pelear con ellos porque estaban cruzando una línea, de Carla a Carlos también grabamos a Carla, que a la edad de 7 años está a punto de convertirse en Carlos. Su madre empezó a percibir el cambio desde ese tiempo, cuando cumplió 5 años, me di cuenta de que siempre que veía a uno de sus amigos niños, quería pelear con ellos. Sus músculos y su pecho empezaron a crecer. Podías ver que iba a ser un niño. Yo lo quiero si quien sí. Niño, me da igual, pero, porque y acute sucede esto. Una de las primeras personas en estudiar esta inusual condición fue Julian Emperado McKinley, de la Universidad de Medicina de Cornell, en Nueva York. Y en la década de 1970, llegó a esta zona remota de República Dominicana, atraída por los reportes extraordinarios de los niños que se convertían en niños. Cuando llegó, vio que los rumores eran ciertos. Hizo multitud de estudios sobre los güevedoces, incluyendo biopsias de sus testículos que debieron ser bastante dolorosas, antes de descubrir finalmente el misterio. El juego de los cromosomas. Cuando una persona es concebida, tiene normalmente un par de cromosomas X si va a ser una niña, o un par de cromosomas XY si va a ser un niño. Derechos de autor de la imagen. Thanks doc image caption. El género de un niño generalmente depende de los cromosomas. Durante las primeras semanas de vida y en el útero no somos ninguno de los dos, aunque empiezan a crecer los pezones para los dos sexos. Luego, alrededor de 8 semanas después de la concepción, las hormonas del sexo aparecen. Si eres genéticamente hombre, el cromosoma Y instruye tus gonadas para que se conviertan en testículos y envía testosterona a una estructura llamada el tubérculo, donde se convierte en una hormona más potente llamada dihidrotestosterona. Esto, por su parte, transforma el tubérculo en un pene. Si eres mujer y no produces dihidrotestosterona, tu tubérculo se convierte en un clítoris. Condición genética. Cuando Emperado McKinley investigó a los güevedoces, descubrió la razón por la que no tienen genitales masculinos al nacer. Tienen deficiencia de una enzima conocida como 5-alfa reductasa, que normalmente convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Derechos de autor de la imagen. SPL image caption. Los güevedoces son deficientes en una enzima conocida como 5-alfa reductasa. Esta deficiencia parece ser una condición genética, bastante común en esta parte de la República Dominicana, pero muy rara en otros sitios. Así que los niños, a pesar de tener un cromosoma XY, parecen niñas cuando nacen. Y en la pubertad, como otros chicos, reciben overdosis de testosterona. Esta vez el cuerpo responde y les hacen músculos, testículos y pene.
Las investigaciones de Emperado McKinley mostraron que en la mayoría de los casos los nuevos órganos masculinos funcionan bien, y que muchos güevedoces viven sus vidas como hombres, aunque algunos se operan para seguir siendo hembras. Otra cosa que descubría Emperado McKinley, que tendría implicaciones profundas para muchos hombres de todo el mundo, fue que los güevedoces suelen tener próstatas más pequeñas. Esta observación, hecha en 1974, fue recogida por Roy Vagelos, director